ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Watindata mwendo wa musiaisia wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba na siasa ya kwanisa itatu ndatika miongo itatu na imwe ni masaa mailu makukwata Vilingi wa Mauvoo manyeli ekelacha kiteka muthanyani muima umundi wa kwambililia wa matuku 12 mwai wa muonza mwaka ni wangili ile na miongo ili na imwe ndeni wa Mauvoo withi wanakwa Erastus Kithuku wa Nzomona ulo kundethesia kwanzia ya meko ni Sharoni Ndinda na indi aya ni amwe kati wa ala ni kuumbanisi. Ala tukumbanisye ni vamwe na Gavana Ngilu kukani atongo ima waipa alame uvuavuani ya enendi. Minister wa kisomo George Magoha kuthoima waki manisio cha seku wote. Manyiwa makimanisio cha UON kuleana na kuvingwa kwa mbonge imwe. Na KWS kuitana enendi mamu titwande nanzo ila inatuma inge ivithokea mionda yo. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udhocha ngutemangie Mauvoo otondo methiwe maikiteka ikonyoni inya sianthe tunenani kwisila ile itatu kenda imwe itano isuni namba ya utumani mukuve na indi thini wa Facebook ni Mutongo TV, thini wa Twitter ni @Mutongo TV ke @Erastus Kithuku na thini wa mutandao wa YouTube ni Mutongo TV official. Tunenani undavye yolo wa Mauvoo maitu muthanyani wa umundi undu maile na tuyambiane kana governor wa county ya Kitui Mwandu Charity Kaluke Ngilu ni wakani atongo ima waipa ala ukwasi atamethitwe maivuavuania enende county ni esu. Ngilu anena kavinda kala watambuka nyumbani ya maundu ma uimi ya Kitui Agricultural Center musini wa Kitui kuthuima mithukumile ya masini ya kuthia matunda kivathukanio. Ngilu ni waweta kana kithito chake cha kwambia useuvya wa siendu ni kukelia ukwati wa county esu ya Kitui na indi mwandiki tu wa Mauvoo Onesmus Chalo na ilivote. Gavana wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Kaluku Ngilu ni wevita kana serikali yake ni kwithia yendese na useuvya wa siendu kukelia ukwati wa kaunti A. Mwandi Ngilu ainena kavindani kala watambuka kuthuima mithukumile ya masini cia uthia matunda kivathukanyo nyumbani ya maundu ma uimi ya Kitui Agricultural Center musini wa Kitui ni wawetakana kithito chake cha kwambisya usevyo wa sindu ni kukilio kwati wa kaunti ya Kitui aiweta usevyo huu wendanya na agenda ya serikali ya kati ya usevyo wa sindu. Jila tunawiye machines imu imodelu tunenda machines itonya kusovya tomato sauce, tomato ketchup na sindu ila suma amanyanyani. No mundi ni uka kusisya baka na niwe thukuma na nina thia niwe thukuma na kila tuneka uno ndo akwitha ni tukona manyanya maitu maingi majikwetheka sana sana aimi mama nyanya alama ima ujisa kuigwa manyanya itumisie maingi inde yutho wanovalukile na ndo alama enda kwika naye na manyanya maisa wokila bandu ndumwe majuka mayambe ya ukea yutu nengi kwa nitho wa wiyo beya jioni nika nama kute kilo shilingi 10 na yuni wena asya twena machines ina toka kusovya twekea mikeveni na twekea misuvani yonde ikathi kwa supermarket sito wathio likokethia sindu ila siotewa kwa ni ila shumetenza South Africa, China and kundu kwingi no kithia sindu isi sia umanza sio kautewa kwitu siatuma ila sito istewa kwa Benini niwo kuona uchawito wa ingevye na niwo ngwazya no nginya twende kwika maundu ma machine kusovya sindu na machines na yekiwa kwa supermarkets ila sito. Kavindani Kongilo ne wende wane ndongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kwenda serikali sia mituko kwa mbisi usevyo wa sindu kutuma nyokwati wa nthi ya Kenya kwa vamwe aimo kulia kunenya ndongo isia chama kiku kwa tamba maundu ma serikali yake ma usevyo wa sindu. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kingpin wa Kamba
achasia yu county sio ndesi ke manufacturing yuni uya muyona manai wakwata agenda ya ku manufacture ila nambiye na yungi mukuli hata byandwala make especially ala udhukumana kumo machama chake mame undu wa kuthi twambatie county yitu ni manufacturing na njese kila kingi kiumbi withia muyona undu wa kwithio nake musumbi ni witikilile kitwini yo kutwika manufacturing county Kenya ila ingi yatia kitwini yo kwa sambe masini nilinathuiwe na kimanzi cha silingi milioni 20 ila cianenganiwa serikali yakati kuondwa kukitana uwe mwezi wa corona va kaunti ya Kitui. Kindu kila seneta wa kaunti ya Kitui Enoko Kiowambua unaonekia eliana nacho aiweta gavana Ngilu to kutumia mbesa isu undu vatailite. Madam Speaker, I come from a county that benefited from COVID funds like any other county. And the county government of Kitui decided, because there can never be treatment for some of these decisions that are being made in the counties on the expenditure of monies meant to combat the spread of the virus. When I speak, when that time comes, then we need to ask ourselves very, very serious questions. Giripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui, Neta Onesmus Chalo. Na tuyokwata livoti ingine kana Minister Muvyani wa Kisomo Professor George Magoha ni waliana na Mauvoo makana nivethitwe na imanisio cia iulu cia nzeve. Magoha ane na kinda mbakani yake kimanisioni cha South Eastern Kenya University kana seku uvonge wa wote kauntini ya Makueni vala evikete kuthoima waki wa kimanisio kiu. Otondo mwandikitu wa Mauvoo Caleb Chalo wa Mutunga ukuelesea ni kana kimanisio kiu kikwatiwa kwithiwa na amanyiwa muthiani wa mwaka uu. Minister wa Kisomo vanthi ya Kenya Professor George Magoha ni watambuka kimanisioni cha yulu cha seku kana South Eastern Kenya University uvonge wa wote na vala wetha ithiungulula mwako wa kimanisio ki na kila kikwatiwa kwitha ki na amanyiwa mwaka uu. And you can see that by what I've seen here today, this building has been built to the highest international standards, and the two faculties that are supposed to be here, one for education and environment, are well catered for. So as far as the campus is concerned, it's on 30 acres. Perhaps they require another 20 acres, but I've been informed that they are racing towards, there's some land from Ukai, which is a huge amount of land. Kimanisio cha seku uvonge wa wote kikwatiwa kwitha kina itengo kana ila tusita kwa Kisungu faculty ile imwe ni Kisomo kana education na ilenge ni mawithio loko kana ila tumita kwa Kisungu environment. Professor Magoha ko nene nyolo watu isi na andikima Mauvoo ni waelesya undu itambia ya kuolanga kuvingwa kwa imanisio cia yulu kana universities ila inosiwe ni muvea wake ni kana kuolanga ateti maki siasa kwenda uvingwa imanisio isione sio tanzie mwe yakwe kunia maleve ni yetete kana ni tumete imanisio ila sivo yeyongamia na kuendeya. You'll remember that when I was appointed close to 2.5 years ago, I said very clearly that universities are not going to survive because we have allowed the politicians to determine universities as employment centers close to their own areas, and that we had large numbers of universities and we needed to right size the universities. I'm glad that after that very long wait, I can see that some universities are conforming. Ohingi ni wale ananange waya kila kiutuki kana ata ghost schools kana sukulu cia nzeve na ila muvea wake unatola wa muti ni ateti. If you are talking about ghost schools, you would have been asking me, do we have ghost schools now? And I will tell you, if you find one, you should let me know. Are we together? Because I take full responsibility for the way the university is being run now. In fact, even as far as the registration of schools are concerned, I am going to go out along with my other officers. We have taken back the authority to register schools from the field officers. Why? Because you find them registering schools which have 12 children, 9 children, usually at the behest of the politicians. Uwethi wakavindani ka gavana Kibwana unakulite kimanisio kicha seku kitu kithio cha Makueni na kuvindwa esitwa na kuitwa Makueni University. Tulikueleza kwamba university hapa wote iwe constituent Makueni University College to be constituent college of Seku
vile vile hiyo, kwa sababu huku Lower Eastern kuna 2 Machakos na Seku, na hiyo utuongezee na baadaye iwe university. Vilingi wa Mauvoo kuma va wote kaunti ya Makueni ndi ripoti ya Neta wa Caleb Chalo wa Mutunga. Tuitiana nake Caleb Chalo wa Mutunga tukwatiene na mwandiki tu wa Mauvoo Benjamin Mwaka falo kutuelezea kana amanyiwa makimanisio kinene cha University of Nairobi nimeenda utongo iwa kimanisio kiu ovetange wendekethio ula unekiye wa kuvinga imwe sia mbonge sia kimanisio kiu mawendekethio alama na tangasiwe ni ungami wa UON chumwa kevetu. Amanyiwa ameasa itambia yeu ni yutuma masomo ma amanyiwa alama na somea mbonge ni isu matambaika. Itambia ya utongo iwa kimanisio cha yulu cha University of Nairobi kuiwa katano muvitu kutanga sakana ni kiukunza imanisio nana ndino mauliuku ala kivaniye kuthukumithia no kana kuolanga ngalama ya kiwea na kwa ili utongo iwa mithukumile no uende kukilia mutea kikolio. Ainena na andikima Mauvoo kuiwa katano munini wa Chancellor Stephen Kiama nunawe tie kana Ziai vanie kwete withia nutongo ine undula yukwe umonde wale anawo ni ndongo isiama niwa skulu ni o. In our view, and what was proposed also in Senate, it will make the management of academic functions more effective, efficient, and accountable. So that when a student says they have missed their marks, we know who it is who is responsible for that issue. Rather than having too many layers, you have to go to this person, who goes to another person, who goes to another person. This new structure is to provide more efficient delivery of academic functions. I am saddened by the University of Nairobi administration of trying to infringe our rights as citizens. Comrades, power! Power! Comrades will not allow this move. It is time, Professor Kiama, you involve us in the decision making, or else you will go home. We comrades have been molested once because currently we have campuses up to now, they have not even opened. We have not even one class in school, and that is becoming so much because most of the students are suffering at home. Let's open these campuses, because if you are charging this amount of fee, that means that students should be there so that they can utilize this fee. Comrades, power! Power! Comrades, here! Any motion that is done without a consultation, we're not going to accept it. The University of Nairobi Charter requires us to be consulted. That's what is in the charter. But we've never been consulted, and it's so bad that you have to learn about these things as secondary recipients. You have to be primary recipients. In the consultation, we have to sit in the table where the policies are made, because it is our school. Ndongo ii sienda mwaloto watiwe na uelesio undu wa maniwa dhino imanisio ila si uvingwa meidhu wa madhiende na masomo mo vatena kuvingi so kwa kalenda ko kama somo. We said from the beginning that in this reform they have to be people-based. We have to have concern for the staff that we have. And therefore that should not be the priority. The priority should be now more on enhancing our efficiency and effectiveness, aligning the staff we have with the work that we have, and ensuring they are supervised for the operations and the work that we have approved. Dhini waoneni wa munini wa Chancellor Stephen Kiama wakatano oingine unatangasia kulo kwa mauvonge makos kuma miongo 35 kufikia 11 na yuko na ndongo isi amaniwa siona thi ni mwela ivango ila yothothe ye kuongela kwa ndivisi ya masomo kwa amaniwa kana fees amwe maamaniwa skulu ni o ni mavitho kana ndivisi ya kisomo kwa amaniwa meyungamie ni siambatie o monovio. We are not going to allow. Yes. Comrades, yes. We have not been involved in the fee increments. Comrades are hungry. Yes. We are just hearing comrades dying, committing suicide on media. That is what should be addressed, not fee increment. Now, if you increase school fees, you're trying to tell me that that poor student in Amakole village cannot become a doctor because he doesn't have money to train to be a doctor. Well, how do we know if this student is going to be the only neurosurgery is going to add to the number of neurosurgeries to become 10 in the whole country? We will not accept, we're not supporting, and we'll defy and we'll derive anything else. We're not going to accept. Amaniwa ayu meenda utongo iwa kimanisho ki ukunikile maundu ange takuongeleka kwa sieko sio uvungulu wa Mauvoo ndene na nzoa kimanisho ki ndumwe na kweyumilia na 10 wasia wako kwenye waki wa lelo muneno wa expressway ula wisilita mawidhi ulukoni maki manisho ki cha University of Nairobi.
The perimeter wall, since it was destroyed, there has also been a drastic reduction of the security officers within the school. We don't know why. And we request the office of the Vice Chancellor to explain to us why there is a reduction in the number of the security men. We need more security men. Delivotia Vilingi wa Mauvoo kuma vamos ye Nairobi nyenito Benjamin Mwaka. Ni muvea we mwanya Benjamin Mwaka kuondu wange wa isu. Tuitiana na isu ni kana mutongwe wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka ni waliana na Mauvoo alameweta kana ndongo ila ikuema ukwatana nisi uthela ki uteti. Kalonzo ni waweta kana ngwatanio ila ukwenda we ni ya kuete ndi ya Kenya vamwe na kuete mawoni alamatonya kutelesya kuokelea ukwati na kumandhia amwika wea alamethitwe uchani kwa ivinda iyasa. Our friends are afraid. Nasema, tusipoungana, we shall perish. That is negative energy. Kenya will never perish. Hear me, church. And hear me, Kenyans. Yani, huwezi kuungana for fear of perishing. That is negative. Yani, munaungana kwa sababu munaogopa kuangamia. Tunaungana because of the positive vibes. Wakenya wataungana. And therefore, I want to suggest that we don't preach fear to Kenyans. There's no one individual ambaye anaweza kupingana na mipangilio ya Mwenyezi Mungu. Hakuna Kenya hii. Hakuna. Hata akija na sampuli gani ya siasa dunia ina gani, haitawezekana. Yale Mungu amepanga itafanyika, and God speaks positivity for Kenya, for East Africa, for the African region. This country therefore is stable. Shida ni corona na kutokuwa na ajira vijana yetu. Maono yote ni kwamba every county, the 47 of them, should be able to set up minimum in the next 10 years, minimum of 5-7 manufacturing facilities, because with manufacturing facilities vijana wanapata nafasi za kazi. There's a way to go. Nitofautiane na wenzangu ambao wanasema kwamba ati tusipoungana Kenya itaangamia. Kenya haiwezi kuangamia. Watakavyoungana wataungana kwa nia safi, bila woga. Mimi kutoka leo hapa, kile ambacho natoka nacho hapa ni nguvu. Mimi sina woga. Thank you, Bishop, for energizing us. Na tuisonga nambe nikana itina wangusa nisio kwa ivinda iya sakati wa enende na thukumima munisipa ya Kangundo yu umundi ni kwasa kuanza manzao ya musi usu wa Kangundo. Stephen Muthama Wambua niwe wasa kuwata mwene kivila wanzama isu boni mutisya na ilivote. Gusaniswa sia uthukumi ovamwe na kimaendeleo musini wa Kangundo ni sinde na kusewa kwa kavinda na yu umundi ni kwasa kuanza maingi ya kutwaisya maundu wa nongi kuolanga ngusanisyo ina kuvetanga mawonzu ala mende na ukusewa. Na umundi business community ya Kangundo ni yuki ofisini kwa kwisila valwa manamba ndikita makuletie kikalo na ofisi wa municipal manager nikienda ma streamline issues sio tongoi na maendeleo ma Kangundo. Na ilete kala ande concern ni sio kela kana nzamesu na twika dysfunctional nundu chairman ro na twie akwatie nzama anaya na twika lone ranger kana thukuma weka na kuna maundu meke nyume na wendi wa nzama na makulia mabunzi wenzamesu na maisovya nzama interim nila ikwitha itono monia mwelekeo kana kungusia business community nikenda maendeleo ala maende Kangundo maikethe mena interruption nikundu nitiwite andu methire mena ndeto sia kwenda kutumia sito ya business community ku propagate personal agenda sio mawaliku kifathukanyo ni matwa iwenza manino ovala amwe mende na ukimia mwene nthi makuthuni mavya wetheka na kutongwewa na moloto mweu palani twasa kuwa chairman witu ta Stephen Muthama the chairman, Janet Ndinda vice chair lady, Alex Mutuku Mutesia secretary,
Rafael Zioki ethiwe Vice Secretary, Elizabeth Ndunge ethiwe Treasurer, na Leonard Kimeu ethiwe Coordinator. Ithe nende makangundo twenda kwithana ngwatanio twinenga ibila cionthe ndaiya na twenda kuthukuma wina Mauvoo twi mwamba pamwe na obisi witu wa county na twina siasa twenda kuona maendeleo makiendea thini wa ula uendete twina uthuna mundu twenda kuthukuma kwa Mauvoo na kwa mwamba kwa u twenda ngwatanio na kwithiwa na u ila tumisie twende tukithukumwa. Mwene kivilolosa kwa Steven muthamani wa sene vinde kukwatana moko na kukitana mauthuku ila methitwe vo na kwete mawali kumeu kula kwi mwene nthi. Na kwa nyusu wi museo nitethwa na mwamba ithio nthe tasa kwana nesa na nenginye tani imwe wa business community ya Kangundo tuonete mathina la mevo na tendo change mathina tumabetange na tiete Mauvoo nthini wa Kangundo kwizila nene ni maitu ala methitwe mateo thiumwa kute Mauvoo nundu wa kwacenza ya Kangundo nietete ithoko na maundu maingi na masindano na sindu bingi itesia kawaida. Izi cionthe itamina na tazia kana izama ila yetha ipo indamilimu ta indarimu ni ku take care kindu chonthe kila kiende Kangundo ni kenda maundu ma Kangundo metho memasio ni chairman na nengi nakwa nikumu promise kana ndikethwa ni umwe wa ala metho me collapsed kana maendeze maundu mathuku amasa kwani makula kusuvia mwene nthi na kutumia nzila sielite kavindani kala mekwenda kuvikia maofisi maki maendeleo na maisuviana na nzia nthuku sia kutoaisia maundu ala meuleano namo adi makulia tambie yeo ithira silikali nitu masapoti na nitu metikila kuyana na mia ulati nenge uta yaba na Cities Act kana town committees see hanged within that act na kwisela ofisi ni wa municipal manager heta ile kwitha tomo thukuma na monike na tikosa wendi wando tikaendesia na di makulia maketha mena concerns in future matumie challenge ya ile itwe mena MCA wo ofisi wa manager ni always open tena ward admin sub county admin na tena athukumi maitu ma serikali kupika balande tikeso bika bando kwithe nitambia kwitha ti kizuizi kwa maendeleo ma Kangundo. Giripoti ya Mutongo TV Vilingi wa Mauvoo kuma Kangundo kaundini ya Masaku nitawa Boni Mutisia. Naindi tuyuma ukamba imwe kwa imwe nginyako ya Kisuani vala makundi ma enenthi kauntini ya Mombasa nimeenda serikali ya kaunti isu na mbunge ya Mombasa maikithi ni makonia mwenenthi itina wa kusovya kana nthini wa kuseuvya budget tanzemwe ya mwenenthi kunengane mawoni make na mathina ala mamwe kumbela mwandiki witu wa Mauvoo kuma isioni sia Kisuani Angelina Muse na ilivoti. Makundi ma enenthi ni mavikia kutoa mawoni na meya kwa gavana wa kaunti ya Mombasa na kwa bunge ya kaunti ino maithingilela kusevwa kwa meya ila itonya kuyanisia mikutano kana kusevwa kwa budget nthini wa kaunti ino. Matongo iwe ni mwene kivila woze dekia adika ni maweta kana tamanenge kaunti ya Mombasa kilungukia methenya miongo kenda ivikie kusevya meya isu na kuvikia kuthukuma vamwe na mwenenthi ni maweta kana mali ya kuika uta mauvikia kusioka kotini. Wajua koti huwa ikitoa oda yake kuna ile mwelekeo ambao mtafuata. Kwa hivyo tumewaserve hizo 90 days, kama haiko tutarudi kotini kuambia koti kwamba hawajafuata vile mlisema. Kwa hivyo kitu ambayo inatakikana kwenu ni kwamba muone kwamba pengine wale ambao wanafaa ifanye wameshikwa ama wameiweka kwa ile dharura ambayo inatakikana. Wengine matula moti serikali ya kaunti ya Mombasa maiweta taita kuyanesia meya ya katiba. To county government of Mombasa wana tabia mbaya. Yaani wamezoea kufanya mambo shagala bagala. Nchi yetu ya Kenya iko na katiba, iko na laws ambazo zinatuguide. Lakini county government of Mombasa wameamua ignore those laws, wameamua ignore those processes. Kila ukienda kwa ofisi unaambiwa we are learning. 9 years down the line bado mnasoma, bado sijui mna experience, bado sijui mnataka miaka ngapi ndio muweze kufuata sheria. It is simple. You either follow the law ama resign ama step down. Ni maweta kana mwaka wa 2018 tamaa vikite kotini mayenda county ivikie kunenga enenthi mwanya wa kumia mawoni moku yatiania na budget ya county. Mwaka wa 2018 tulienda kotini ili kushurutisha county
kufanya kazi yake kulingana na maneno ya public participation, na kwa public participation tulikuwa tunasema kuna information ambayo county haijapeana kwa wananchi wa Mombasa. Kwa hivyo zile documents ambazo zilikuwa moja wao, mpangilio wa bajeti ilikuwa moja wao, inaitwa County Integrated Development Plan ama mpangilio wa miaka 5. Alafu kulikuwa na mpangilio wa mwaka mmoja, alafu kulikuwa na budget estimates na kitu ambayo inaitwa Appropriation Act. Appropriation Act oingini mawetakana kamiti ya budget ila yivo kwa oyuyu tayina enendi anini mawetakana mwenendi tawalite kunengwa mwanyane kana kumya mawoni make ndini wa iseso ya kuvangithwa kwa budget ya county. Hiyo kitengo iko na wananchi nusu, na nusu ni wale ambao wamechaguliwa kwa County Executive Committee ama ile cabinet ya Joho. Kwa hivyo itabidi wale ambao wamerepresent wananchi, hiyo process ikuwe transparent. Alafu watu wakishakuwa wasipofanya public participation, sasa tunajua hiyo ni kitengo ndio imedhofika katika kufanya kazi yake. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Livoti yake mwetu wa Mose niyo kwamba ndwa ndini wothiumo wambe ndini wa Vilingi wa Mauvoo na indi mbitikirene some utumani umwe kitu twimbe ndei kethiwa mamangilo niwetie mashini ya matunda ni muvya Mutongwe TV nundu wa utwete Mauvoo vakuvimbite Julius Mulio kuma thitani mwingi na indi kwa Mauvoo mbeange nukatitwa thivasa nundu ni nzioketheti onda tikambuthu siokite. Wimi wa ng'ombe cia yeia thini wa kilungu wasia wa mwimi ingine wana kusiye mukeka wa kina mukeka ucio wa komea tumena ewa komea hata mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na mutolito transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the army ndoni vena pa out right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mikwe wenda wabaluka pyo Muto na kwitha imonda flat muno kwethi onoka tema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna na kolele ro kitungu kibanda ana manya kuna mbya kwa kitungu ko wewe masindile simbesa ni mazile simbesa wasia wa mwimi wewe musei kana mwana wa Komanda College we muthoche Trans-Africa Accountancy and Management College ula withika iandikithia wasani ula uende wa certificate na diploma ndini wa CPA na accounting, hotel na catering management, information communication technology, IT, electrical engineering, plumbing, hairdressing na beauty therapy, fashion and design, community development, computer packages na ingi mbingi. Nitutethea cia manyo maitu kukwata attachment na mawia nitwanisi mawendekethio ma muvia wa kisomo na uima wa mwi wina kundu kwa kukoma kwa manyiwa ma aume na maaka kwa Mauvoo ange tuthoke sukuluni witu la Winelium Center ngolova ya kana Thika Town anatuvikie kwa WhatsApp kwisila noti muonza ile 5 3 noti muonza. Trans-Africa Accountancy and Management College, developing people, inspiring future. Saturday nilikuwa Juja farm huko. Saa 4 hivi nikapigiwa simu. Kwa sababu wewe ni mshindi wa 1 million Kenya shillings. Nilikuwa nakifanya kazi ya security. Kama vile corona ilikuja kazi ikaisha, unatoka tu na mshahara peke yake. Mshahara hata ni 10,000, sio pesa mingi. Lakini sasa nimefurahi manake tayari najua nitanunua tank. Nitarekebisha hii nyumba walijenga vibaya, nataka nitoe hii roof, niweke roof nzuri. Niweke mabati ya standard na nikae kama matajiri wale wengine. Mimi wakati nilikuwa town, jamaa mwingine tulikuwa nakaa na yeye ananiambia wewe unapoteza pesa. Nikamwambia hii pesa ipotei. Mimi najua loto inasaidianga watu. Hata nisipokula hii pesa itaenda kusaidia mtu fulani. Naona? Ni watu wengi sana wamesaidiwa na loto.
naonanga tu kwa TV vile mnatembea, vile mnapeana misaada. Bahati yaandikwi pahali, ni kujaribu. Na ukiendelea kujaribu bila kufa moyo, siku moja Mungu atakuonekania na utakula roto. Changamka, cheza roto. Changamka, cheza roto. Saa inya na ndatika imwe cia utuku ni na utho chaingi nthini wa Vilingi wa Mauvoo nende na kumanyithia. Munene wa mia wakanato ni General Paul Kihara Kariuki ni wakulia nthi ya Kenya kukwata mbau walanio wa ile mbeta ya umiloni wa sua yulu wa maundu ma mia wakana East Africa Court of Justice ni kana kwa ilia na kukalatanga uthukumi wa ngwatanio isu. Mwandiki tu wa Mauvoo Benjamin Mwaka na ilivoti. The decision of the court, they have been, of course, the court does not have the powers on looking on the implementation, but the partner states have been implementing the decision of the court, because it is true that implementing of the decision of the court is by the goodwill of the government. But from its establishment, the partner states have been implementing the decision of the court, and we are confident that even tomorrow after tomorrow, the partner states will keep on implementing the decisions of the court. Underfunding, if the court is being underfunded, that's a matter of time. I will then undertake, in my current capacity as the chair of the EAC Sectorial Council on Legal and Judicial Affairs, to follow up on the status of such protocol and the extended jurisdiction of the court, which would enable the Council to promote the objectives of the community. And I also undertake, Honourable Judge President, to look into the issue just raised on the bill. You can rest assured that during my tenure, I will, at a personal and official level, extend my full support and cooperation to this court. EACJ has in the recent past witnessed a growth in its activities. I note with appreciation that the report presented by the court to the 40th meeting of the EAC Council of Ministers on the 25th February 2021 highlighted that a total of 64 matters were handled by the court in the year 2020. This is commendable, considering the disruptions occasioned by the COVID-19 pandemic. I'm also delighted to note from the report that the court has managed to deploy virtual hearings of court proceedings. Naendelivoti isi umakiseveni yumbani wenwe Benjamin Mwaka. Tuitiana na isuni kana ekali makisio chame sooni ila yuwodini ya mtutu ande kauntini ya Makueni menondu wa kutania itina wa muvia wa kusovya nyamusi ya kitekani KWS kufika kisioni kiu kiokone cha umundi na kukwata na kumivetanga nzo imwe kisioni ki na ila yethitwe itumanzo ingi ivika kisioni ki na kumana angia enende maleumo miondani na matangi makiwu. Mwandiki tu wa Mauvoo kuma Kibwezi kauntini ya Makueni Kennedy Molinge na ilivoti. Ofisa makusovya na musia kithekani KWS kithekani cha namucha savo kalaki Kibwezi kauntini ya Makueni ni mavetangazo yumwela yethite yume kisioni cha misuni wodini ya mutito andikwa kavinda na kuenda ya kuthinya ene kwa kilungu kiasa. Nzau ila yethite yumbo meyo ato na sindano wako milo kwa kwatha na ndeke muthemba wa helikopta valayo vanyana atongwa kithekani cha namu cha savo. Kwa kavinda ene ndela mavakanite na kitheka cha namu cha savo methito maina masoni na musia kithekani muthemba wa nzau na ila sietete wanange kwa mali ya lato munene. Twigwa twina thina mwingi nundu wa nzuu kwitha ituthinetie no getha tuyisa kwigala koma mitini cia ithe ila tubanda na tukua matuko maingi o tau ciana zitu ku cukuru ni mathina ni citwanangire matangi ila of which iko kigune kunjane thina na obamwe nau ni pe mutumia waitu mutui ona ngeiwe nyomba ina twa nyomba nondo wanzu imwe na imbomeu ona itina waene nthi akuvetangi wanzu wila yithite imathinya muno nimenda muveo wa KWS kumivetangia ndithi ingi ya nzu wila ye mawikaloni mogie maira na matie ba na mami no dia ba thambe yo thiuka kuru ndi unywa kigo basa na ila mami ni egwiku nzu ici ni thiukie ku gicione kubiketho aingi maira to ina ikanisa ne wa chuma
ni kana tutonyo meberanga bagupe na ito lakini matwa shwe kana imeisea omunde ni wemeza kuisea lakini bado tigwiwa te relieved nondo still paying around 40 see within na hizi tembea na ngimo ovuji tena kweto thio koba balando mai na twiwa twina thina nondo imwe yagu lakini izu ingi still sio within. Christine Lawrence no kwelese wasolo kwa ati utukuno kwa mukio munthi kumana na ndithi ya yenene ya nzou ruwa ya thela ntunokie twendwa na ka garden ka musaite ba ka mayu twendwa na mayu around 50 na ibabai ibabai yana na twende ni kwa no mwana ndo bande nzou ni sitwe yuka ya rusumbwa sin around 1 month ango sina ibasi abangilia sia mina mababai na yu we yo usi kubia sia mino kile kile chonde ona ibakato sia mina na taibo pay na pipes pena ona mwazende mkona kwena irrigation system nisi anangie pipe kwa uke uo yuke sila kisilo anywhere so yibaki ndo kiende kimana ucha nanzani kuno yemetho kalima wodine ya mtoto wandi kumana na kwitha malimu wala memeondani manangiwe na maende na kwanangwa abena tesa basoko ni kutubeta wa Ndundu market ningutesa mabai almost kwa mudana ningutesa mabai ma 600 na maiyo ningumala se itamba taitatu per day na ndita around 300 per day ayumwa sisa paikendo zo ni sianange kila kindo chonde ni site iwe sitwete ucha mwingi pyo na nikwate ucha wendewa kumisi paikendo kwinda kiende ko ndio mukula sio kwanda ya mutethesie ni kwithwa nzo ni site iwe muno tikizingizio ndene wa uimi witu ona yute thisi tuyambile banu kwinda yunye espana ndeta mundu ndize balangu ambia ni kwitha mwasi saba paiki baba kiunje na paiki yukiunje umwe ndela musi wake ona kimiwe nomba yake ni nzo ii ni watata na mivango kwa matongi wasi olema kwa taiti na kuvamiwa ni nzo ii ithelela valamatesi wakati amonia palaji mekito kuna bisa balate na mitwani bo muduzo zie na ndo ama yese kwa mabisi mabo minuri kama mozi msiendete direct msienda zidi makama twande tinaweza kuiwa mama tuwebete chindu ndinati wo bomuga iso ila mogyo sije ona ndi nati ebroza zile ya ileta che bawe yo yune joka nditani ata jingi ni joko ile itana bikanu miyenge tina kabuka pa wala kweka kedu jujile kali no yoke koza mzuika twa nikenda bemba kindu chanangi gie juke kaibeka juju yune twa complain yake jo munde unungi twa kengi chanangie na sio ba serikali nako zila muvena wa KWS yendeka kufutanga nzo wiki sioniki serikali ya kaunti ya Makone ni yendeka kukwata ya kosa itambia kwiki ya waya stima kisioniki nikana kumavetangia thina u compensation igwa a very long time yiza kweza kwikwa na compensation yiza kwikwa yize ona noto na wagwie kana ogethe andu ina kindu weza kwetha ivuraiya nondu zino ilo abandite tayari nizio athalile kundi ukulia permanent solution thibo otaitongia MCA na serikali wito account wa Makueni nondu ni manatengi mbeza ni kana twigwe waya kila nito no kulia nithikwe within a very short time ni kana nzo yibe tango ba kwa lakini wiya wa kwa no umwe ila megwigyo waya zingale kwetwe ikekwata MCA wa ward Francis Mulono ekithendeto cia enende kuna maoni na moi valaka vinende kuwa matala mutema ofisa ma Mauvoo wa KWS kwa kuthukuma na kikona imenda mekase wiani wo wandu maitu maendende anenda pandu pa mendo empowered maendelea no kwatika nucha no jozi wo nde wedero nundu anzo ila sikizioni gegito andu ma KWS titame uthukuma we olawo nundu nzu basingi ani wana me unena magenda kwazia kwa iko na andu ala mekizioni gyo ndemena title deeds kuweka nasia KWS ni mazebete kaneme mwani uyawo na kuma itwendo manenga a warning mathiza endo mataithia nzuzi o park ani twanena nje na mwa tuketikilana nzuzi kale park na twamanete chumwa kimwe ani chathelile na yu bado nzu no igwete kuma Vilingi wa Mauvoo kuma mesoni mtoto wa Ndei County ya Makueni ninye Kennedy Mulinge na indi twikwatikana ene nthi asuni makwitanwa na nzou isuve kindu kiwo muno kuvanda sino sia kumondani na indi nzou iyoka yananga na no wo kwenza twitena nisuni kana polisi ku ya Juja kauntini ya Kiambu ni mameki yembeni andu yana imwe na ana na ala makwesilelwa tamanthi ya Ethiopia na ala mevingi twendeni wa nyumba imwe ya rumu itatu utuini wa thome kuyanana na komanda wa mavisa ma polisi Juja Dorothy Migarusha ni kana mavithukie nyumba isu itina wa kunengwa mauvoni enenthi vala itina wa kuvika mamethe ye asu yana imwe na ana na ala makwesilelwa tameteketwe nyara makathowe kutoka kwa wananchi wema wakatuambia kwamba kuna mahali wanashuku kuna biashara inaweza kuwa inaendelea yenye
wanaishuku katika ile hali ilikuwa inafanyika, sababu anasema wakati mwingine kuna magari zinaingia zikitoka. So police officers tumeweza kufika hapa maeneo ya Matangi, tukapata kwamba kuna nyumba moja ambayo ni nyumba ya kukodisha yenye iko na vyumba ya kulala vyumba 3, ambapo ndani kwa kukupekua tumepata watu wanaume ambao wana karibu ni watu 104, wako wa miaka kati ya miaka 15 na miaka 40, na tunashuku kwamba wanaweza kuwa wametoka nchi jirani, nchi ya Ethiopia, na tunashuku hii ni mambo ya ulanguzi ya watu ama human trafficking. So tumefika hapa, tumeanzisha uchunguzi tujue ni nani mwenye kuwaleta na pia kuangalia ni wapi walikuwa naelekea. Kwa sasa hatujaweza kushika mtu yote mwenye tunaamini anahusika, lakini kuna watu wawili ambao wametueleza kwamba wamekuwa wakiwapikia chakula. So hao ndio watatuelekeza kujua mwenye alikuwa analeta hawa watu ni nani. So kwa saa hii ile jambo tunataka kufanya documentation na tuta hand over kwa DCI headquarters kwa ile section ina deal na mambo ya human trafficking, transnational crimes, waweze kufanya uchunguzi zaidi. Tuma Kiambu toke kauntini ya Masaku vala mesina amanyiwa musini wa Masaku mena undu wa kutania itina wa ikundite ya kisilikali ya water kiosk kwa mbesi ya mulati wa kutethesya kana wa kuthesya kiwo cha munyo mulati osu ovingwewe umonde skuluni umwe wa musingi wa kuthinikia asiana ila sikalana mamutha ma mwanya na indi mwandikito wa Mauvoo ulani Daniel Mongala na ilivoti. Ni uvucho kwa maniwa maskulu wa siana sima muthame mwana wa Masaku na alamethitwo mesilite ivinda yumu nundu wa utumia kigo kimunyu kwa ivinda ya saa kuma kwa shirika yimwe ite ya kisilikali ya water kiosk na yala anengane mutambo ula utethia amaniwa na misila ivakene na skulu. Kuwa tunaongea na shule hii ya Masaku School for the Disabled na tukaona hali ilivyo na shida ya borehole yao. So in partnership na Ebara tukakubaliana kusupport hiyo mradi ya kusafisha maji. Mbali na kusafisha maji, tukaona ni vizuri pia wanafunzi wa hii shule wapate vegetables na pia samaki. Ndivyo sasa hiyo mradi ya samaki na vegetable ikakuja. Mradi wenyewe unasafisha maji 20,000 kwa siku, maji safi. Alafu pia yanatoa 5,000 maji ya ukulima na ya fish, ya samaki. Mwalimu munene wa skulu Nditondunda ni wakathia muno itambe yu ndaelesya kana thina ula methitwe maisila ni wathela na atui ma skulu o vamwe na amanyiwa ma skulu na kigu cha utumia mesieni o vamwe na chanema akwata machine ethithitwo na thina mwingi tola na weta mipeleki jithitwo ilinda nundu wa munyu na mabinda amwe especially ila twavingwa sukulu nundu wa mipeleki kalagukite uthi twavingwa withia bai bandu beolika kiwu withia dom ciana ina kiwu cha uthamba acione bai na kiwu titwika tiwe mipeleki ingi te connecting kiwu kithio ecu yiendanga kwa miyo ili 3 ilinda ingi kuni tithitwo na thina mwingi na bangi kiwu kicha munyu chietikia singi na icio kiikala itheo na langi muthuku chietikia mabati kiibuthwa withia mabati ni mambia kucia yitu thambia zikigu. And apart from that there is a fish pond palabe makuyu ala tuketha ciana iija na ikwata source of protein. Milati ingi teno ya uthesya kiwu ni kutwaewa kundu kikivuthanio zikayoni cia kukitana na unyivu wa kiwu ula wikumbelete ene nthia ingi kauntini ino ya Masaku na Lembetani ya Ukamba. Huu muradi uko hapa kwa shule, lakini kama kampuni tuko na fursa ya kufanya na watu wote katika Kenya, na muradi ambao pia umekuja sasa ni kusupport mahospitali yetu ya Kenya binafsi na ya serikali pia ya public hospitals kwa njia ya kufight COVID. So watapata miradi ya desalination kwa hizo hospitali. 23 hospitals in Kenya will benefit from that program of free desalination systems in the fight against COVID. Yeah. We have a long-term vision to deliver water to 600 million people worldwide.
this project in Machakos is an important step forward to achieve this target. As our first system of us in Machakos County, but for sure is not the last. More of such systems are coming to Machakos in 2021. Daniela Mwongela, Mutongwe TV, kuma kauntini ya Masaku. Karibu thini wa mutongoi mathauni mathau maligi ya kaunti ya Makweno maende valaku iyo mathau kauta mathau kiwe nga ka talents ethiwe ya kimati mwa Kalamba Sharks bao ile kwa imwe Liberty FC nayo ya kuthiwa kamwe kwa vathaini timu wa Matiliko Boys nayo Karolini Shooters ya vinga timu wa Chani FC bao ile kwa imwe na indi Kibwezi United ya kuthia timu wa kwa Chai FC bao 5 kwa imwe. Mwandikitu wa Mauvoo Kennedy Mulinge nuvikie kiwanzani na atumbanesia elivoti ileta uo. Sia movila sia va kaunti ya Makwene nesi alika kiwanzani kuthima na vina nthini wa idhao ya Makwene County League. Ligi la mbiwe kaunti nionekana kumandhini ngosia kuthela katulu ila sioni sia ndoani na kusiokilia. Va Kibwezi timu ya Kibwezi FC ni edho ithima na vina na timu ya kwa Chai. Vala timu isiwa Kibwezi ya kima kumekuna na kumeki thia hivyo timu ya kwa Chai kwa kumekuna mbao 5 kwa kamwe idhao ila idhao kiwa kiwanzani cha Kibwezi. Mbao ya Mbeya Kibwezi vingi ndatikani ya Mwanza fala ikele vingi ndatikani ya Miongole na yakatatu ya kiweti na waneti kivindi cha Mbeya kiangie kuthela. Kibwezi vingi mbao ya kana ndatikani ya Miongo 3 na Mwanza vala kwa Chai iki ya kamwene tini ndatikani ya Miongo Mwanza na ina na ende Kibwezi ya kunia musimali wa mwiso sandukuni ndatikani ya Miongo 8 na ile kuyanesia sia 5 sia kwa kumwe sia mbao. Toinena na kochi wa kilafu kicha kochi ine la ya sidhao yo ni watatu tafaya dhao kimoko mbwa kikosi ni cha Kibwezi na nicho kitumi mavingwa. Kitu ambacho kwamba kinafanyika makosa, tunacheza mpira wa kienyeji. Hauna sheria. Tutakuta amecheza original league. Anakuja hapa anaingizwa kienyeji. Na ukitaka ushahidi unaambiwa hakuna kadi hazijakuja. Ikiwa kadi hazijakuja, mimi mbona nina fomu za wachezaji wangu wote hapa. Kwa nini klabu nyingine hazikuwa na hizo? Pale ni mimi nimecomplain. Kuhusu wachezaji wangapi? 2 wamecheza Makindu na wanachezea Kibwezi. Marifari wawe fair. Hawa marifari hawajakuwa fair. Siseme iko kwa titi nimefungwa, lakini natakiwa refari ukiwa unachezesha game fair. Mfano, refari amechezesha hii game 90, hakuna kadi hata moja ametoa. Why? Kwa nini? Kama ile foul imefanyiwa yule kijana, hakuwa na ball, mtu ameenda amemkanyaga. Straight, huwa ni red card. Haikufanyika hapo. Kochi wa kilafu cha Kibwezi FC ni watu ngene ndeto isiva la wasi kana. Tu expect yapi kusinda vyo. Nondo tu train tena sapio. Tu na wasiwasi wote. Nondo tu train tena sana. Ntu ibangite. Tu isiome aswangi. Timu yetu ingine ukite ibangite. Lakini tu ibangite extra. Tu ina mudhao kionomwe. Odhao kia Kibwezi ya Makindu. Na ono mundio Makindu no ikudhao ka ligi sio na paingwa mudhao kwitu ono mu Makindu so adhao gyalani na moni ma Kibwezi team memoka na ndingo ona wenda mukoka mwithi ala motre no Kibwezi team peke yake. Ndini wa madhonge ma ligi ala madhao konekana Sultan FC kuna Mutongo FC mba ule kwa Moloto ngaka talent ya Kalamba Sharks mba ule kwa kamwe Kaloleni Shooters ya Chani FC mba ule kwa kamwe Nguni FC mia na Nyavina na Emali FC tunakuma vadhei kwa vadhei Valana Mokalani City Stars mia na Nyavina na Nzio United tunawedhao yo kuthela mbao imwe kwa imwe na ende Matiliko Boys ya kuna Liberty FC mbao imwe yawo. Dhini wa idhao yengile dhao kiyo muthanani wa thandatoni kana Matiliko Boys ya isi atafusia mweni vala taungie 7 FC mbao 5 kwa Moloto. Mutongo imadhao ni kuma Kibwezi kauntini ya Makwene ninye Kennedy Mulinge. Yes, mwana uswetwa Kennedy Mulinge kuma kwa Kibwezi. Na ndi fiyotina na kenekana kocha wa timu wa aka wa Muvela wa Vihiga Queens bwana Alex Alumira ni wasiakana ena mwikio wa kusinda madhao makaf na ala makadhao kwa katikati wa matuku 11 mwai o na ituku imwe mwaini wa nyanya musini wa Ilovi. Timu o wendeni wa Group C na timu wa Scandinavian wa Rwanda na FAD ya Djibouti.
We are very prepared. We have 21 players around, and we only have one injury issue, but the other 20 are okay. They are ready for any assignment. For us, we always believe that when we have a setback, there must be a comeback, and the comeback must be greater than the setback. So having lost the league, I think it is a motivating factor, because we have to win this one, because we want to be in Sekafa next season. I think all our fans should expect a positive result, and whether they are from Vihiga or Kenya, you know, we are now representing the country. So deep down in our hearts, we know that we are carrying the burden of representing our country on our shoulders. So the best thing we can do is we try the best we can to win the trophy. I think that is the only thank you we can give to Kenyans. Tumepatiwa hii opportunity ya kurepresent Kenya kwa Sekafa. Ni opportunity poa sana, mimi as a player and also other players, at least tutaweza kushowcase talent zetu internationally. As Vihiga Queens, timu iko juu, sisi hatuna pressure. Though ni task kubwa, but we are ready. Tumeprepare very well. Tuko na support both from our county, our management na pia FKF. So tuko ready kuleta hii kikombe home.